அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கார்த்திக். நான் சாதன்ல வைஸ் பிரசிடென்டா இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இது சென்னையில் நடக்குது. இது ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நோக்கம் என்னன்னா தென்னிந்தியாவில் மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸ் எப்படி இன்னும் மேலும் கொண்டு சேர்க்கிறது. இதில் ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸை கொண்டு சேர்க்கறத தென்னிந்தியா முன்மாதிரியாக செயல்படுது மற்ற மாநிலங்களை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதை என்னென்ன சிறந்த முறையில் தென்னிந்தியாவில் இருக்குது அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் எதிர்காலத்தில் இன்னும் எப்படி ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸை கொண்டு சேர்க்கறது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு போயிட்டுருக்கு. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலங்கள்ல மைக்ரோஃபினான்ஸ் நிறுவனங்கள், வங்கிகள், அப்புறம் நபார்ட், ரிசர்வ் பேங்க், இது மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ல ஈடுபட்டிருக்க அனைத்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் இன்னைக்கு கலந்துக்கிறாங்க. இன்னைக்கு காலையில் இன்னொரு செஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் நபார்டு கலந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி ஹன்சா ஐஏஎஸ் அவர் கலந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் நபார்டு ஆர்பிஐல சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் கலந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் முழுக்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், ஏழை மக்களுக்கு ஃபினான்ஸை கொண்டு செலுத்துறதுல தென்னகத்து மாநிலங்கள் முன்மாதிரியா இருக்கு. ஸோ அது எப்படி அது முன்மாதிரியா இருக்கு, இன்னும் மேலே எப்படி என்ன மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் ஃபினான்ஸை, அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு முழுசா 3 நாள் பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கு. அதில் வங்கிகள், இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், ரிசர்வ் பேங்க், நபார்ட், அப்புறம் கவர்மெண்ட், அப்புறம் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ், எல்லாம் அனைத்து MD CEOs தான் வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நடக்கிற டிஸ்கஷன்ஸ் சவுத் இந்தியாவில் இன்னும் மேலும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனை கொண்டு போகிறது உபயோகமா இருக்கு. சரிங்களா? தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் இருக்கிறது? இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபினான்ஸ்ல 32,000 கோடி மக்களுக்கு கடன் உதவியாக சென்றடையுது. ஸோ அந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களில் தங்களுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறதுக்கோ, சிறு தொழில்களை துவங்குறதுக்கோ இந்த மாதிரி நிறைய உபயோகமாக இருக்குது. இந்த கிராமப்புறங்களில் அந்த அமௌண்ட் போய் அவங்க அந்த எக்கானமியை பூஸ்ட் பண்ணுது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் எக்கானமி ப்ளஸ் எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன், கழிவறை கட்டுறதுக்கு எதனா உடம்பு சரினா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இது பண்ணிக்கிறது. Develop it into a bankable product. MFI institutions also, microfinance institutions also started in the Sa-Dhan. As I said, basics or share microfinance, they were all started from Andhra, and the initial focus was basically on Andhra Pradesh and the southern states. So South has been always in the lead, in the forefront as far as the credit delivery is concerned, the financial inclusion aspects are concerned. So we thought that it is an ideal thing. We should be learning the experience of South, and if we can learn the South experience and disseminate it to the other regions, it would be doing a good for the same country for achieving the financial inclusion goal. So that's the reason why we chose this subject and chose this point. And as you know that microfinance sector started in South, it have a deep root in South. In fact, it has a greater CGM, RBI, dignitaries, speakers, panelists, and dear friends. Conferences for the last 18 years. It was felt that probably we need to do region level conferences so that the people from the region can have a better participation in it, because being in Delhi many times people find it to reach there and participate in it. So that's how we thought of having this today's regional conference, and I'm happy to welcome each one of you for this first such conference happening in Chennai. Of NABARD for supporting this conference as a main sponsor. I also thank the other co-sponsors and associate sponsors who have supported this program for decades in any of the developmental discussions. Although financial inclusion has been there, it really got a
kind of national attention when in 2005, Reserve Bank of India in its monetary policy came up with the concept of financial inclusion and having bank accounts for everyone. And thereafter we have been seeing that Shri K.V. Saji, Additional Chief Secretary and Managing Director, Tamil Nadu Industry Development Corporation, Shri Hansraj Verma, and Shri Jiji Mammen, Executive Director and CEO, Sa-Dhan. My own dear colleagues from NABARD, Shri Venkatakrishna, CGM, Chennai Regional Office, CGM MYRADA, retired CGM, Shri C.P. Mohan, who was with me in CAB Pune, and all other distinguished guests of the day, industry experts, a very good morning to all of you. In the introductory remarks, in the welcome remarks, the Executive Director, Shri Jiji Mammen, has rightly said that this is a very relevant conference today. We are having a conference on Financial Inclusion 2023, and the theme of that is Microfinance and Inclusive Growth. South India shows the path. So first of all, I would like to thank Sa-Dhan for inviting me for this very relevant conference. And we all know about the role which has been played by the Reserve Bank in making the growth story inclusive. But I would just like to outline some of the major milestones which have been achieved by RBI and other regulators on the horizon. So in a bid to make growth inclusive, the Reserve Bank of India has been initiating, as we know, several sustained steps to increase penetration of formal financial services in unbanked and underbanked areas, ensuring adequate flow of credit to the productive sectors of the economy, and ensuring banking services to all sections of the society, especially the hitherto excluded ones. And if we see our regulations today, they are basically encompassing all sections of society, including the senior citizens, those in the remote areas, and so on. And the various milestones in this financial inclusion journey, I would say, started with the promotion of cooperatives, nationalization of banks, opening of bank branches in rural areas, especially in underbanked pockets, institutionalizing the priority sector lending, which all of us know today has been revised to recognize and rectify the inter-district and inter-regional disparity by according differential rates, and of course the lead bank scheme,